Welcome to our session on previous question discussion. Okay, this is with respect to the Polytechnic lecture question. Okay, so the exam is conducted on December 2021. So this video deals with respect to the Department of Civil Engineering. So in the retaining wall tends to move towards the soil. The soil mass is compressed and it develop dash active earth pressure, passive earth pressure, both neutral and passive earth pressure, or it is a passive earth pressure. Okay, fine. So எப்பவுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்டிவ் கண்டிஷன், பாசிவ் கண்டிஷன், அட் ரெஸ்ட் கண்டிஷன் இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா இருக்கும். ஆக்டிவ் கண்டிஷன், பாசிவ் கண்டிஷன், அட் ரெஸ்ட் கண்டிஷன். ஸோ அப்போ இந்த ஆக்டிவ் கண்டிஷனா என்ன, பாசிவ் கண்டிஷனா என்ன, அட் ரெஸ்ட் கண்டிஷனா என்னன்னு பார்க்கும்போது all these conditions are based on the movement of the ball. ஒரு retaining ball இருக்கு. ஸோ இந்த ரீட்டைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் எதுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுவோம், அதாவது வந்து ஸோ நம்ம கிரவுண்ட் லெவலில் ஒரு ஆரல் வேரியேஷன் இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ அதாவது வந்து ஃபர்தரா நம்ம சாயில், அதாவது ஹையர் ஆரல் இருக்கக்கூடிய சாயில் ஸ்லைட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸோ ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ரக்சர் தான் பார்த்தோம் இந்த ரீட்டைனிங் வால். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரீட்டைனிங் வாலோட மூவ்மெண்ட், ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெல்டா இஸ் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ரீட்டைனிங் வால். ஸோ இந்த ரீட்டைனிங் வால் மூவ்மெண்ட் வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கோம். நோ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ரீட்டைனிங் வால் அந்த கேஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ தென் த ரீட்டைனிங் வால் ஷுட் பி டிசைன்டு ஃபார் அட் ரெஸ்ட் கண்டிஷன். ஸோ இது எங்கே ஆக்சுவலாக இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ரோடு இருக்குது, ரோடுக்கு நடுவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரிவர் கெனால் பாஸ் ஆகுது. அப்போ அதெல்லாம் வந்து பிரிட்ஜ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் பிரிட்ஜ் எப்படி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஸோ அந்த கெனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 ரீட்டைனிங் வால், கெனாலோட சைட்ஸ் 2 ரீட்டைனிங் வால் வச்சுட்டு, ஸோ அதுக்கு மேலே நான் பிரிட்ஜோட அபார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இந்த 2 ரீட்டைனிங் வால் வந்துட்டு மூவ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸே கிடையாதுன்னா மேலே வந்துட்டு ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு. ஸோ அந்த இது ரெண்டு பார்த்தோம்னா மோனோலித்திக்கெல்லாம் வந்துட்டு அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஸோ அதனால இந்த 2 ரீட்டைனிங் வால்னால மூவ் ஆகவே முடியாது. ஸோ தோஸ் டூ ஆர் கால்ட் அஸ் ஆர் டிசைன் ஃபார் அட் ரெஸ்ட் கண்டிஷன். அதே மாதிரி என் ரீட்டைனிங் வால், அதாவது வந்து இதுதான் பேக்ஃபில் சாயில். ஸோ இந்த பேக்ஃபில் சாயில் விட்டு other direction towards backfill soil, away from the backfill soil. If the retaining wall is moving away from the backfill soil, if the retaining wall is moving away from the backfill soil, moving away from the backfill soil, so in the case என்ன பேர் அப்படின்னா so this is called as active condition. அதுவே வந்துட்டு if the retaining wall is designed in a case if it is moving towards the backfill, this is called as a passive condition. So at rest condition என்ன ஆகும், மூவ்மெண்டே கிடையாது, என் backfill soil compressum ஆகாது, லூஸும் ஆகாது. ஓகே, அது வந்து டென்ஸும் ஆகாது, லூஸும் ஆகாது, ரைட்? ஓகே, ஸோ அதே if my retaining wall is moving away, அப்போ என்ன ஆகும், my backfill soil will elongate or it loosens, elongate or loosens. அதுவே வந்துட்டு passive condition இருக்கும்போது the soil, backfill soil may compress or the soil வந்து dense ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ when the retaining wall tends to move towards the soil and the soil is compressed and it develops a passive earth pressure. ஸோ அட் ரெஸ்ட் கண்டிஷன் பற்றி நமக்கு ஈஸியாக டெல்டா ஈக்குவல் டு 0. ஸோ அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா k0 is equal to 1 minus sin phi
the formula, right? The formula to calculate the at rest, okay, at rest earth pressure, the coefficient of at rest earth pressure, 1 minus sine phi. So this formula is suitable for cohesionless soil alone. For cohesive soil, the formula is mu divided by 1 minus mu. அதுவே இந்த ஆக்டிவ் கேஸ்க்கு, ஸோ ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் கேஸ்க்கு வரும்போது, ஸோ தேர் ஆர் நாட் மெனி ஏரியாஸ் வி கேன் கெட் கொஷின்ஸ். ஸோ த பேசிக் திங் இஸ், so the failure wedge, okay, the retaining wall or a failure wedge, okay. So moving away from the retaining wall, moving away from the backfill soil, this is moving towards the backfill soil, right? So இங்க பிரச்சனை எதுல வரும் அப்படின்னா மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ். இங்க மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது எந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கும், எந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருந்தோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ், அதனாலதான் வந்துட்டு என்னோட ரீடைனிங் வால் மூவ் ஆகும். இங்க ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் என் ரீடைனிங் வால் வந்துட்டு கீழே மூவ் ஆகுது. ஸோ இங்க என்னோட வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னோட ரீடைனிங் வால் வந்து அவேல மூவ் ஆகுது. இந்த கேஸ்ல ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரெஸ், அதாவது வந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சாயில்ல இருந்து வரக்கூடிய வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட இங்க நான் வந்து அடிஷனலா கொடுக்குற ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் என்னோட ஃபூட்டிங், அதாவது என்னோட ரிட்டைனிங் வால் வந்துட்டு டுவர்ட்ஸ் த பேக்ஃபில் வந்து மூவ் ஆகுது. இங்க மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் என்னது, வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் ஆக்டிவ் கேஸ் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் த பாசிவ் கேஸ். திஸ் இஸ் மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ். அதே வந்துட்டு மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, so opposite, here sigma h, here it is a sigma v. So the vertical stress in the plane மேல act ஆகும், it acts on the horizontal plane. So அதனால major principal plane என்னது, இதுல வந்து horizontal plane, so here it is a vertical plane. அதுவே இந்த கேஸ்ல the major principal plane is a vertical plane, minor principal plane is a horizontal plane. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு பார்ட்ல இருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம், பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ கன்ஃபியூசிங் ஏரியா. திஸ் இஸ் அ கன்ஃபியூசிங் ஏரியா. அதே மாதிரி the failure plane, the angle made by the failure plane. The failure plane makes an angle of 45 degree plus 5/2 with major principal axis கண்ணா, ஓகேவா? ஸோ அதுல எந்த கன்ஃபியூஷன் கிடையாது, ரெண்டு கேஸ்லயுமே அதுதான். ஆனா இந்த மேஜர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் என்ன, அவங்க மேஜர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் கண்டிப்பா வந்துட்டு கொஸ்டின் கேட்கணும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, இங்க மேஜர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் என்ன, வாட் இஸ் த ஆங்கிள் மேட் பை த ஃபெயிலியர் பிளேன் வித் ஹரிசாண்டல் பிளேன் ஆர் வெர்டிகல் பிளேன், அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. The active caseல with the horizontal plane the major principal axis, with horizontal plane it is 45 degree plus 5/2 with horizontal axis. அதுவே வந்துட்டு 45 degree minus 5/2 with vertical axis. So இங்க அப்படியே வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகும் with horizontal axis. Okay, 45 degree plus 5/2. இங்க மேஜர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் என்னன்னா vertical. அதே வந்து with respect to horizontal it is a 45 degree minus 5/2 with respect to horizontal plane or horizontal axis. So இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So அதே மாதிரி, so here the coefficient is 1 plus sin phi divided by 1 minus sin phi. Here is 1 minus sin phi divided by 1 plus sin phi. So these are the values you want to remember. So in the area irundhu active case, passive case, at rest case, okay, so in the conditions la irundhu, okay, so questions varakana chances irukku. எல்லாமே வெரி சிம்பிள். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு கம்பேரிஷன் டேபிள் போட்டிங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஓகே, இல்லை சும்மா உட்காந்து ஒவ்வொன்றையும் மக்கப் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம். So moving to the next question.
According to Darcy's law for flow through porous medium, the velocity. So first the Darcy's law. This Darcy's law is suitable only if the flow is laminar. Only if the flow is laminar. So அதாவது வந்துட்டு என் சாயிலுக்குள்ள ஒரு flow நடக்குது. Okay. So in porous medium, if the Reynolds number is less than or equal to 1, then only the flow will be laminar. So clear இருந்துக்குங்க. Reynolds number ஓட value change ஆயிட்டே இருக்குன்னா அதே வந்து porous mediumத்துல flow ஆருக்கு ஒரு Reynolds number, open channel flow ஆருக்கு ஒரு Reynolds number, அதே மாதிரி flow through pipesல அதோட Reynolds number, அதாவது laminar flowக்கு Reynolds number ஓட value change ஆயிட்டே இருக்கும். Okay, for porous medium the value is less than or equal to 1. So இந்த சாயிலுக்குள்ள water flow ஆகும்போது Reynolds number வந்து less than or equal to 1 இருக்கும் அப்படின்னா, if the soil is a fine sand or silt or if it is clay. So இந்த கேஸ்ல மட்டும்தான் எனக்கு Reynolds number less than or equal to 1 கிடைக்கும். ஸோ அப்போ இந்த சாயிலுக்கு மட்டும்தான் என் டார்சிஸ் லா வந்து வேலிட் இருக்குன்னா மற்ற சாயிலுக்கு வேலிட் கிடையாது. ஓகே, ஸோ பி கிளியர். ஸோ ஆஸ் பர் டார்சிஸ் லா, ஸோ இட் இஸ் applicable only if the flow is laminar. For porous medium, the Reynolds number should be less than or equal to 1. So this is applicable only for these three soil. So in this case, velocity is directly proportional to hydraulic gradient I. Velocity is directly proportional to hydraulic gradient I. So V is equal to K into I. K is the coefficient of permeability. So I is the head loss per unit seepage length. அதாவது வந்துட்டு என் சாயில் வந்து எல்லுங்கிற லென்த் டிராவல் ஆகுது, சீபேஜ் லென்த் எல். ஓகேவா, எவ்வளவு தூரம் டிராவல் ஆகுதோ அதுக்கு என்ன ஹெட் லாஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டை டிவைட் பண்ணும்போது ஹெட் லாஸ் பர் யூனிட் சீபேஜ் லென்த் இஸ் நதிங் பட் த ஹைட்ராலிக் கிரேடியன்ட் ஐ. சரி, இதுல ஒரு ஃபேமஸ் ஏரியா இருக்கு. ஓகேவா, ஸோ இதுல ரெண்டு வெலாசிட்டி இருக்குன்னா, ஸோ ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிஸ்சார்ஜ் வெலாசிட்டி. ஸோ V is equal to K into I. The other one is a seepage velocity. So Vs is equal to Kp into I. So the famous questions in பார்த்தோம் அப்படின்னா எது கேட்பாங்க அப்படின்னா relation between Vs and Vp. So the seepage velocity is equal to discharge velocity divided by porosity. The porosity n value is always less than 1 kana. So அதனால Vs is always greater than the seepage velocity is always greater than the discharge velocity. அதே மாதிரி Kp ங்கிறது coefficient of percolation, K ங்கிறது coefficient of permeability. Coefficient of percolation is equal to coefficient of permeability divided by porosity. The porosity is always less than 1. So the coefficient of percolation is always greater than the coefficient of permeability. Okay, so in the allied areas, so ரொம்ப முக்கியம் கண்ணா. So have an idea. அப்போ the velocity is directly proportional to hydraulic gradient. Velocity options பாருங்க, effective stress, cohesion, stability number. Stability number ங்கிறது slope stability வரக்கூடியது. Okay, so we can neglect it. Okay, so effective stress, cohesion, hydraulic gradient. Effective, these two are stress parameter. Velocity ங்கிறது meter per second kana. So effective stress ங்கிறது என்னது kilonewton per meter square, cohesion ங்கிறது kilonewton per meter square. ரெண்டுக்கு எந்த கனெக்டிவிட்டியும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ அந்த யூனிட் பேசிஸ்ல நம்ம வந்துட்டு options reject பண்ணிட்டு we can come up with a certain options. Fine. So what is the unit of hydraulic gradient? Okay, head loss per unit length. Head ங்கிறது meter, unit length meter, I ங்கிறது unitless parameter. Okay, so coefficients permeability out to percolation ஆகட்டும், அதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு meter per second. The unit of percolation is coefficient of percolation or coefficient of permeability is meter per second. அதே யூனிட் தான் நமக்கு velocity வரும். Okay, fine. So which of the following is formed by wind? Okay, நம்மளோட basic soil mechanics ஓட starting condition. Okay, so soil வந்து எப்படி form ஆகுது? It is due to decomposition of organic matter or it is due to weathering of the
rocks. Okay, organic matter ஆல produce ஆகக்கூடிய soil ன்னு சொல்லுவோம். It is called as a cumulus. Okay, highly organic soil. Highly organic soil க்கு என்னென்ன conditions இருக்குன்னா, okay, so whenever the soil is very dark in color and if it produces some bad smell, then it is called as a highly organic soil. அது classify பண்றோம். Okay, so அது போக weathering நால ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய எல்லா சாயில்ஸும் பார்த்தோம் அப்படின்னா there are 3 types of weathering: physical weathering, chemical weathering, biological weathering. Okay, so அப்போ அந்த வெதரிங் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸஸ்னால, மேபி ஒரு வாட்டர் மூமெண்ட்டோ, மேபி ஒரு விண்ட் மூமெண்ட்னாலேயோ, மேபி கிளேஷியர் மூமெண்ட்னாலேயோ, மேபி கிராவிட்டினாலேயோ என்ன ஆகுது, என் சாயில் ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிரான்ஸ்போர்ட்டட் சாயில். அதே வந்து எந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நடக்காம அந்த ராக் மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சாயிலுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ரெசிடுவல் சாயில்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வந்து எப்படிலாம் நடக்குது? The transportation can be done by wind. The transportation can be done by water. So waterல transport ஆகக்கூடிய soil எந்தெந்த இடத்துல வந்துட்டு settle ஆகும், sediment ஆகும் அப்படின்னா maybe along the river, so maybe along the lake, maybe along the sea. அதே மாதிரி so it may be transported by means of glacier movement, it may be transported by means of gravity. So இந்த விண்ட்னால டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய சாயில, விண்ட்னால டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய சாயில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எயோலியன் சாயில் சொல்லுவோம். So the waterனால டிரான்ஸ்போர்ட் ஆன சாயில் which is deposited on the river along the river bed, it is called as a alluvial soil. So along the lake, lacustrine soil. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடா கேட்கக்கூடியது. Along the river sea, it is called as a marine deposit. So by means of gravity, it is called as a colluvial soil. So transported by means of glacier movement, it is called as a glacier deposit. So இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா general names கண்ணா. So அதே மாதிரி இப்போ local namesனு பார்த்தோம் அப்படின்னா, so the deposited by wind is called as loess, sand dunes. ஸோ அதே பார்த்தோம் அப்படின்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டேலஸ். அதாவது வந்து நம்மளோட மவுண்டெயினோட ஃபுட்ஸில், அதாவது வந்து மவுண்டெயினோட சர்ஃபேஸில் வெதரிங் நடந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ அங்கே அந்த ராக்ல இருந்து உடஞ்ச துகள்கள் என்ன ஆகும், அப்படியே கிராவிட்டினால டிராவல் ஆகி கீழே வந்து ஃபூட்டிங், அதாவது வந்துட்டு மவுண்டெயினோட ஃபுட் பேசஸ்ல இருக்கும். ஓகேவா? இட் இஸ் கால்ட் அந்த சாயிலுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டேலஸ். அதே மாதிரி கிராவிட்டி, அதாவது வந்து கிளேசியர்னால வர்றது ட்ரிஃப்ட், டில், outwash, இதெல்லாம் just terminologies. Marine deposit is called as a marl soil. Lake நடக்கக்கூடியது it is called warped clay, a thin layer, அதாவது வந்து alternate layers of silt and clay. ஒரு layer silt, அடுத்த layer clay, இந்த மாதிரி இருக்கிறது warped clay. Okay, so இந்த விண்ட்னால டிரான்ஸ்போர்ட் ஆன சாயிலுக்கு ஒரு சில பெக்யூலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குன்னா என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட். ஒரே வெலாசிட்டி, ஒரே சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் நம்மளால டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் விண்ட்னால. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் சாயில் கிரேடேஷன். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கு பெர்மியபிலிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஒரே கிரேட் இருக்கிறனால. அதனால கம்ப்ரசிபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். So the unit weight is less and also the strength of the soil is very less. இதெல்லாம் வந்து general characteristics about this soil which is transported by the wind. So which of the following soil is formed by wind? So loess. Drifting it is transported by glacier, marl it is transported by the river, talus it is transported by gravity. So இதுல இவ்ளோ ஏரியாஸ் இருக்கு, இவ்ளோ क्वेश्चंस கேட்க முடியும். ஓகே, so initially என்ன பண்ணாங்க அப்படினா they were asking questions based upon this alluvial, okay, aerial soil பத்தி கேட்டாங்க, colluvial soil பத்தி கேட்டாங்க, glacier deposit பத்தி கேட்டாங்க. so இந்த மாதிரி அதோட general terminology கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ they are taking questions from the examples.